Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 5월 23일 목요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. We live in an era where speaking and listening are no longer the basic forms of communication. New platforms to exchange ideas and opinions have emerged, and their incredible pace of expansion is something we've never seen before. 페이스북, 유튜브, 카카오톡 등 우리는 지금 소셜미디어 시대에 살고 있습니다. 그 정보의 대중성 또는 소통의 편리함으로 이제 우리는 소셜미디어를 떠나서는 살 수 없게 됐는데요. 잘 사용하면 우리 생활에 많은 도움을 주는 소셜미디어가 자칫 잘못하면 개인의 사생활에 큰 피해를 주거나 잘못된 방향의 사회적인 여론을 조성한다는 심각한 지적도 있습니다. 이에 방송통신위원회는 어제 전체 회의를 열어 전기통신 사업자 이용자 보호 업무 평가 계획을 의결하고요. 대표적인 소셜미디어인 페이스북, 유튜브, 카카오톡에 대해서는 올해부터 매해 이용자 보호 업무 평가를 실시한다고 밝혔습니다. 소셜미디어가 건전한 소통의 장으로 제 역할을 하기 위해서는 모든 사용자들의 노력이 필요하겠죠? With that in mind, let me give you a quiz question. Social media services allow you to send messages, upload photos, download music, etc. They also allow you to comment or answer questions. And these are generally known as blank. 1번, replies, or 2번, garbage flies. Social media services allow you to do many things. They also allow you to comment or answer questions. What is this known as generally? 1번 replies, 2번 garbage flies 중에서 골라주시면 되겠습니다. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 여러분의 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 총 5분께 추첨을 통해서 비타민 C 세트 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식과 소감 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. Several thousand demonstrators gathered to protest the results of last month's elections in Indonesia, resulting in violent clashes between government forces and protesters. 지난달 17일 치러진 인도네시아 대선 결과에 불복하는 야권 지지자들의 시위가 폭력 사태로 번지고 있습니다. A niece of Syrian President Bashar al-Assad has had thousands of pounds confiscated from her bank account by UK investigators. 영국 당국이 바샤르 알아사드 시리아 대통령 친인척의 자국 내 금융 계좌를 몰수했습니다. The government unveiled a blueprint to expand its big data solutions and R&D funding in the biohealth industry to at least 4 trillion won a year by 2025. 정부가 오는 2025년까지 바이오 빅데이터 구축과 R&D 등에 연간 4조 원 이상으로 투자를 늘리겠다고 밝혔습니다. Former U.S. President George W. Bush arrived in Korea yesterday to attend a ceremony to mark the 10th anniversary of former President 노무현's death. 조지 W. 부시 전 미국 대통령이 고 노무현 전 대통령 10주기 추도식 참석을 위해 방한했습니다. The number of foreign tourists visiting Korea jumped 22.8% in April compared to a year earlier. 지난 4월 방한한 외래 관광객이 작년 같은 기간 대비 22.8% 증가했습니다. Crested ibises, a bird species that went extinct 40 years ago, were reintroduced to the wild of Upo wetland just in time for World Biodiversity Day. 한반도에서 40년 전 멸종됐던 따오기가 세계 생물 다양성의 날을 맞아 경남 창녕 우포늪 하늘로 방사됐습니다.
And of course, with us in the studio is Mr. Walter Foreman. Good morning, 선생님. Good morning to you as well, and as always, a good morning to our listeners and viewers there. It's great to be back here on a Thursday morning and looking forward to going over our stories. Yes, indeed. Our opening today was about social media and its presence in everyday life these days. Sure. And we really have to be careful about how we use this platform. I think that's a big part of it. I think it is a tool, and like all tools, they can be used for either good or bad, and it really depends on the person using them. Absolutely. Well, let's make sure it's a very friendly platform that we use. Yeah, social that's media. good advice. All right. Well, let's go over the headlines. Headline number 1. Several thousand demonstrators gathered to protest the results of last month's elections in Indonesia, resulting in violent clashes between government forces and protesters. 지난달 17일 치러진 인도네시아 대선 결과에 불복하는 야권 지지자들의 시위가 폭력 사태로 번지고 있습니다. Now, according to the most recent reports that I could find from Indonesian police, sadly, these protests have turned fatal, with the Indonesian police reporting 6 dead there in addition to 200 injured. 네, 인도네시아에서 지난달 치러진 대통령 선거 결과에 항의하는 시위로 인해서 6명이 숨졌다는 소식입니다. 어제까지 약 200명이 부상을 당했다라는 소식도 들어오고 있고요. Now, the national police chief there has denied that his officers used live ammunition, saying that among the 6 dead, some of them had died from gunshots, while others had died from what looks to be blunt force wounds. The protesters had been throwing fireworks and rocks at police during these various standoffs, and as we talked about in the opening, social media has been restricted in some areas there to stop the spreading of rumors. Of course, with the election last month and the results announced just a few days ago, the president, Joko Widodo, or Jokowi, has been re-elected. That is correct. The General Election Commission there confirmed the results on Tuesday, with now re-elected President Widodo having won the presidency by taking 55.5% of the votes. 네, 인도네시아 선거관리위원회는요, 21일 공식 개표 결과를 발표했습니다. 그래서 지난달 실시된 대선에서 조코위 대통령이 8,500만여 표, 퍼센티지로는 약 55%를 얻어서 당선됐다고 밝혔는데요. 그 야권 대선 후보였던 수비안토 후보 지지자들은 엊그제 오후부터 수도 자카르타에 있는 선거관리위원회 앞에서 이번 선거는 부정선거다라고 하면서 이제 항의 시위를 벌인 겁니다. About 1,000 people gathered for this protest, and I understand for the most part it was peaceful, but then it did get violent. That is correct. They are talking that the protests started mainly in the capital of Jakarta, which were peaceful at their beginnings, but according to reports did soon turn violent, with cars being set on fire, and as mentioned previously, fireworks or firecrackers being thrown at police. 네, 조코위 대통령은 오는 10월 취임식을 통해서 5년간의 두 번째 임기를 시작할 예정인데요. 수비안토 후보의 지지자들은 이제 조코위 대통령과 또 정부 여당이 개표를 조작했다라고 해서 이번 선거 결과를 받아들이지 않는 모습입니다. Let's go on to our second headline. A niece of Syrian President Bashar al-Assad has had thousands of pounds confiscated from her bank account by UK investigators. 영국 당국이 바샤르 알 아사드 시리아 대통령의 친인척의 자국 내 금융 계좌를 몰수했습니다. So I think it's important to look at how and or why this has happened. And the case here follows an investigation by the UK's National Crime Agency into several deposits, numbering well over 50 deposits that were made into this individual's account, amounting to a total of hundreds of thousands of pounds. Indeed. 그 영국에서 지금 유학 중인 여자 조카예요. niece라고 이제 영어로는 표현이 돼 있고, 저는 헤드라인에서 이제 친인척이라고 했었는데, 22세고요. 이름이 아니세 샤우카트입니다. 그런데 영국에서 조사를 해보니까 지난 한 1년 동안의 기간 이 사이에 어마어마한 양의 돈이 영국의 그 은행 계좌에 입금이 됐어요. 그런데 학생이고 뭐 별다른 수입이 없기 때문에 의심이 가서 이제 조사를 계속 진행해 온 겁니다. 그리고 마침내 어제는 이렇게 돈을
그 은행에 들어가 있는 바클리즈 은행이거든요. 이 은행에 있는 돈을 몰수한다. 이런 발표를 했습니다. Yes, of course, in and of itself, having money deposited into one's account is not a crime. However, given that she was a student and living quite a luxurious lifestyle, that did raise some fears by officials in the UK that these deposits were a way of circumventing EU Right. regulations and financial sanctions designed to restrict the use and availability of funds to the Syrian regime. For reference, over a 12-month period, more than 50,000 pounds were deposited. That's about 75 million Korean won. And those deposits came after 56 separate transactions. 네. 그 시리아에서는 지금 참혹한 내전이 계속 진행 중인데요. 이 와중에 해외에서 시리아 관련 이렇게 친인척들, 그 고위 계층의 분들은 이제 호화 생활을 누리고 있다라는 비판이 많이 나오고 있었고요. 이에 대한 국제사회의 어떤 조치다 이렇게 또 분석이 나오는 것 같습니다. 이번에 이제 돈 세탁을 통해서 유입된 자금이라고 봤기 때문에 영국 내에 있는 바클리즈 은행의 돈이 이렇게 몰수 조치를 받게 됐습니다. So after all was said and done, despite some very large amounts in that account, it was just a remaining sum of some 4,600 pounds or roughly 7 million won that had been ultimately confiscated. Okay. Let's go on to our third headline. The government unveiled a blueprint to expand its big data solutions and R&D funding in the biohealth industry to at least 4 trillion won a year by 2025. 정부가 오는 2025년까지 바이오 빅데이터 구축과 연구개발 등에 연간 4조 원 이상으로 투자를 늘리겠다고 밝혔습니다. So the ultimate goal here of this strategy is to make Korea a so-called global powerhouse in that biohealth sector by the year 2030. Much of that, of course, will be, as the headline mentions, based on big data as well as increases in funding, but also based on Korea's already strong prowess in the information and communications technology, which of course plays a big part in biohealth. 네, 바이오 빅데이터 또 R&D 연구개발에 이제 연간 4조 원을 투자함으로써 글로벌 수준을 육성한다는 그런 계획입니다. That of course is hopefully going to place Korea upon the top 6% by 2030, I think it is. That is correct. The ultimate goal being looking forward to 2030, yes indeed. If all of the measures that have been spoken about are implemented as planned, South Korea's share in the global market for pharmaceuticals and medical instruments, which currently last year came in at around 1.8%, that is said to increase to 6%, as you said, by 2030. 네, 2030년까지는 세계 시장 점유율을 6%까지 늘리겠다라는 계획인데요. 작년 같은 경우는 1.8% 점유율을 보였습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 4. Former U.S. President George W. Bush arrived in Korea yesterday to attend a ceremony to mark the 10th anniversary of former President Nomuyen's death. 조지 W. 부시 전 미국 대통령이 고 노무현 전 대통령 10주기 추도식 참석을 위해 방한했습니다. So former President Bush arrived in Korea via Gimpo Airport, of course, out in western Seoul. He was on a special Korean Air flight, it's been reported, and was looking rather casual, just wearing a jacket and sneakers. He did wave and acknowledge reporters, of course, but it has been reported that he did not answer any questions at that time. 네, 오늘 추도식이 열리는데요. 어제 이제 우리나라에 도착한 조지 부시 전 미국 대통령이 본인이 직접 그린 노무현 전 대통령 초상화를 가져왔다고 들었습니다. Now, former President Bush is scheduled to meet with President Moon Jae-in at Changhwa-dae later this morning, and then, of course, head down to Gimhae for the ceremony, which is said to start at 2 p.m. It's been reported that former President Bush does plan to deliver a 5-minute eulogy before speeches by other members of Korea's political elite. 네. 고 노무현 대통령과 그다음에 조지 부시 전 미국 대통령은요. 또 1946년생 동갑이기도 하고 또 이제 대통령이었을 당시에 8차례 정상회담을 포함해서 모두 10차례 만났습니다. 그 당시에 이제 긴장감도 많이 흐르기는 했었어요. 북한 문제라든지 이런 걸 얘기를 했을 때. 하지만 그런 속에서도 이제 우위를 다졌었고 나중에 부시 대통령이 책을 냈었거든요. 퇴임 후에 자서전을 썼는데 거기서 이제 노 전 대통령 서거에 대한
언급을 했습니다. 갑작스러운 죽음을 접하고 깊은 슬픔에 빠졌다라고 추억을 했습니다. And since his retirement, former President Bush has become something of an accomplished painter, and it has been reported that President Bush brought a portrait of late President No that he himself, that's of course President Bush, had painted. Right. And if any of our listeners are curious as to the word I mentioned a moment ago, eulogy, a eulogy is that address that a person gives at a funeral to highlight the life and accomplishments of the deceased. 네, EULOGY 추도사인데요. 오늘 있을 추도식에서 부시 전 대통령이 추도사를 낭독할 예정입니다. Let's go on to our next headline. Headline number 5. The number of foreign tourists visiting Korea jumped 22.8% in April compared to a year earlier. 지난 4월 방한한 외래 관광객이 작년 같은 기간 대비 22.8% 증가했습니다. Well, that's certainly a significant increase in terms of the percentage, 22.8%. If we want to really give some perspective to this, the Korea Tourism Organization reported that 1.63 million foreigners visited Korea in April alone for the purpose of tourism. 이제 뭐 관광객들을 국가별로 한번 나눠서 볼까요? Could you break it down for us? Yes, indeed. Among the sort of largest groups represented in that 1.6 million, Chinese nationals were the largest portion of that, with about 493,000 visitors. Japan came in second place there in terms of number of visitors at slightly more than 290,000. Taiwan and the U.S. in third and fourth respectively, with 113,000 from Taiwan and about 102,000 from the U.S. 네, 또 증가율을만 놓고 봤을 때는 중국 관광객의 경우에는 35% 증가했는데요. 항공편이 많이 늘어나서 그런 것이다라는 분석이 나오고 있고, 일본 관광객은 골든 위크로 인해서 36% 늘었습니다. Exactly what I was going to mention. If we look at why is the case for this increase, indeed, as you mentioned, it's flights and scheduling. If we look at the percentage of increase by country, Japan actually marked the largest percentage, but by a slim margin. The increase in Japanese visitors, 35%. The increase in Chinese visitors, 34.5%. So almost the same. All right. Well, talking about flying, let's go on to our final headline. Headline number 6. Crested ibises, a bird species that went extinct 40 years ago, were introduced to the wild of Upo wetland just in time for World Biodiversity Day. 한반도에서 40년 전 멸종됐던 따오기가 세계 생물 다양성의 날을 맞아 경남 창녕 우포늪 하늘로 방사됐습니다. Now, these particular birds were bred in captivity at what is known as the Crested Ibis Restoration Center. They were released, as the headline says, at the Upo wetland, and the number of birds released, I think, was significant here. 40 birds being released, perhaps to mark the 40 years since their extinction. 네, 이제 총 40마리인데요. 그중에서 어제는 10마리만 방사가 됐어요. 그래서 주최 측에서는 한꺼번에 40마리 방사는 좀 무리수가 있었고 점차적으로 좀 자연스럽게 오늘도 아마 좀 더 방사가 될 것 같고요. 이렇게 해서 총 40주년을 맞아서 40마리가 방사된다고 합니다. 1979년 한반도에서 이제 멸종된 지 40년 만이죠. Yes, indeed, 40 years since their extinction. Currently, I'm happy to report there are actually 363 of the birds in captive breeding. But again, as we mentioned, just 40 being released at this stage. And they are, interestingly enough, designated as a Korean Natural Monument number 198. And World Biodiversity Day and World Wetlands Day is celebrated on the 22nd of May every year in South Korea. Well, those were our headlines. And for those of you who would like to listen to just the headlines, again, you can do so because we will be providing that service. 앞서서 이제 헤드라인만 저희가 읽어드렸을 때 그 부분을 다시 듣고 싶어 하시는 분들이 참 많은데요. 모닝 스페셜 홈페이지 헤드라인 다시 듣기에서 무료로 들으실 수 있습니다. All right, let's remind our listeners of the quiz. Well, our quiz this morning a little bit longer than they have been as of late, so please listen carefully, everybody. Social media services allow you to send messages, upload photos, download music, and a lot more. They also allow you to comment or answer questions. These are generally known as blank. Is it number 1, replies, or number 2, garbage flies? All right. A little bit of a rhyme there. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 단디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다.
추첨을 통해서 총 5분께 비타민 C 세트 보내드리겠습니다. 노래 듣고 와서 뉴스 포커스 살펴볼게요. This is Yes, singing Owner of a Lonely Heart.